Uselekuni baphulaphuli ngalenhlwa. I want to take this time to greet you all this evening. It is Wednesday, ngolwesithathu. It is the day of the Bible study. I think before we do anything, let's just bow our heads in a word of prayer. Sisondela phambi kobuso bakho, Nkosi esesihlalweni engumlawuli welizwe lonke elimiweyo. Sisondela kuwe njengoThixo, sikuvuma ubungangamsha obukhulu, ukulawula, ubulumko obugqithe konke ukuqonda. Ngalenhlwa sisondela phambi kwakho, siyazithoba inkokhelo yakho ibalulekile ebomini bethu. Sincede ngalenhlwa namhlanje, thetha nathi khona ukuze ubomi bethu bungabi into bebuyiyo, ngoba amazwi akho ayamakha umuntu. Okusicela egameni lenkosi uYesu Kristu, amen. Ukho umuntu othe uzicelele wacela indumiso ye139, Psalm 139. Ndathembisa ke into yokuba ndiyabona uba ndifumane ixesha ndiyenze. Ask for help on Psalm 139, claiming that he's interested in this psalm. She likes it. I made a promise that I will give myself time to try to give guidance in the psalm. The reason that I say guidance, I am not in a position to do for the whole psalm, a exposition and finish it today. I won't be able to do that. However, I will be able to take an overview of the psalm, which will be of great help to you, whoever you are, in assisting you as you battle with the psalm and try to understand the psalmist. It's very important for us. I have said it many a times that the psalms are 150. As they are 150, they are broken into groups, and they are called Book 1, Book 2, Book 3, Book 4. This particular psalm falls under Book 5, which Book 5 starts from 107 to 150. That's very, very important for us to understand that. 138 to 145, they are classified as general hymns. Amaculo, general hymns. 138 and 245. So this psalm falls within that group
which is called general hymns. They are in the book 5, which starts from 107 to 150. And this Psalm 139, it has 24 verses. I think that's very, very important for us to understand that. Very importantly, the key root word in the psalm is no. Igama eliphindaphindwayo elibalulekileyo kule ndumiso u-139 ukwazi no. Uyifumana loo nto yeli gama kuverse 1, kuverse 2, kuverse 4, kuverse 6, kuverse 14, kuverse 23. Umzekelo, mandiqale pha kuverse 1. Yehova undigocagocile wonders. You have searched me and know me. Verse 2. Wena uyakwazi. Verse 4. Ngokuba akukho lizwi elulwimini lwam ongalaziyo. There's no word in my mouth that you do not know, or in my tongue. Verse 6. Kubalulekile kum oko kwazi. Oko kwazi. That's verse 6. And verse 14. Ujila umphefumulo wam uyazi kakuhle. Uyazi kakuhle. That's verse 14. My soul knows well. Verse 23. Ndikocacoce Thixo uyazi inhliziyo yam. Search me, O God, know my heart. So this root word know, you'll find runs through the psalm. And this know, it's Yahweh's knowing, which runs through from verse 1 to 18. Okukwazi lulwazi elaziwa uYehova elukhankatha ukusukela kulamqolo wokuqala uyokuma kumqolo weshumi elinesibhozo from verse 1 to 18. And undergirds verse 19 to 24. Is le verse 19 uyotsho 24 asekelezelwe kolwazi lukaYehova.
Yintoni le ku-19 to 24 isekelezelwe kolo lwazi? Ngamana wambulala ongendawo Thixo, nina madoda amagazi sukani kum, abo bakukhankanyela amayelenqe, balibizele inkohlakalo igama lakho, abazondi bakho. Andinakubathiya na abakuthiyayo Yehova? Ndikruquke ngabasukela phezulu kuwe. Ndibathiya ngentiyo ephelelisileyo kum, mna bazintshaba. Ndigocagoce Thixo, uyazi inhliziyo yam, ndicikide uzazi ingcingana zam, ubone ukuba kukho ndlela yobubi na kum, undikhaphele kwindlela engunaphakade. La 19 to 24 usekelezelwe kolwa lwazi lukaYehova, lusukela kulaa vesi yokuqala uyokhokhelela kulaa vesi 18. Uyamva phaya ukuba uthabathe iintshaba zikaThixo waze wazithabathela kuye, wazenza iintshaba zakhe, wazithiya, wazicikisa. Uyababiza abantu uthi ngamadoda amagazi, amagazi sukani kum, agxotha abo bakukhankanyela amayelenqe, balibizela inkohlakalo igama lakho, abazondi bakho. Andinakubathiya na abakuthiyayo Yehova? Ndikruquke ngabasukela phezulu kuwe. Ndibathiya ngentiyo ephelelisileyo kum, mna bazintshaba. Uyazizahlula kwaba bantu, and aba bantu ngenxa yento bezintshaba zikaThixo, uthi bazintshaba zakhe, uyabathiya, uyabazonda. Emveni ba eyithethile loo nto, acele uThixo into yokuba kuvesi 23 makancede uThixo amgocagoce yena, ayazi inhliziyo yakhe. Uthi unganili ukwenje njalo, undicikide, uzazi iingcinga zam, ukhangele ubone ukuba kukho indlela yobubi na kum, undikhaphele kwindlela engunaphakade. He has surrendered and openly transparent before God, and he is asking God to search him and scrutinize him and analyze his thoughts so that God may deal with any evil thoughts within himself. After he has made a commitment and took a stand against those who are the enemies of Yahweh. Now, that is verse 19 to 24. It's very important for you to understand that. But before we get into that, now,
you will notice that Yahweh knows the speaker completely and also knows the enemies. The psalm concludes with the petition that Yahweh bring justice in the midst of this crisis. Uthixo makagwebe ngobulungisa kule meko, ngoba inguye yedwa uYehova onokugweba ngobulungisa. Masibuye ke ngoku kwenziba ke ngoku siqwalasele indumiso lena. Indumiso lena okanye poem, far from being a mere string of loosely connected verses, ayiyongqokelela nje yeverses eqokelelweyo. It is a methodically constructed, ibhalwe ngendlela elandelelanayo ephucukileyo. It is methodically constructed composition. Ukuba ngaba ungumntu oneBhayibhile ezahlukeneyo, it's better written in the authorized version, though it does not set it in its poetic form, but it is better written on the authorized version. Khumbula kaloku ndithe kuwe, I have said they have 24 verses. Please take note of this. Listen to me carefully. The 24 verses of the psalm run in 4 strophes of 6 verses each. Njengoba ivesi zi-24, ezi vesi zahlulwe kane, zohlulwe 6, 6, 6, 6. This is 24. These are strophes of 6 verses. The first 6 verses, ezi vesi zokuqala zintandathu ziqalayo, they have a divine omniscience, okanye ulento oba uThixo ungumazi wezinto zonke. U7 to 12 ibe yi-divine omnipresence. uThixo usezindaweni zonke. U13 to 18 ibe yi-divine omnipotence. uThixo ungamandla onke. U19 to 24 we have the psalmist's reaction to these lofty considerations. Sine ngcamango eziphakamileyo zombhali
ngokucinga lamabakala kaThixo, the divine omniscience, omnipresence, omnipotence. And the psalmist reacts to these lofty considerations. Then ke ending aphelele with an earnest prayer, umthandazo onyanisekileyo, for his contemplation of the divine attributes brings him to his knees in adoration and fervent entreaty. Ewe ngamadolo, embonga, emulela uThixo, emtyibela, ebubeka ubuze bakhe phambi kuThixo. Lo ndumiso ke ingaloo nto zokuqala, which the very first 6 verses, which deals with the divine omniscience. The first verse reads, O Lord, thou hast searched me and known my heart. This makes a true parallel between the opening sentence of the psalm and its closing prayer. Kaloku umthandazo wakhe wokuvala ku-23 lona awe ngamadolo phambi kuThixo uthi ndigocagoce Thixo, uyazi inhliziyo yam, ndiqikide uzazi iingcinga zam. Search me. Now, verse 1 or parallel kula closing prayer, Jehovah, search me, know my heart. Verse 1, Jehovah undikoca ucile wandazi. 23, so there's a parallel between verse 1 and verse 23. Now, listen to this. Search me, O God, and know my heart. It is not indispensable to read the first verse thus in order to see the development in these first 6 verses. Xa ufunda la verse yokuqala ikukhokhelela ekulandelisenweni kwengcamango kwezi verse zintandathu ziqalayo. Because what it does, it brings out even more clearly their sequence and completeness, speaking as they do of heart, thoughts, actions, and words. Bambelani. Heart, thoughts, actions, words. Inhliziyo, ingcamango, ukwenza amazwi. Ezi vesi tell us that the omniscient God knows. What does he know? He knows your heart,
He knows your thoughts, your actions. Uyazana namazwi akho. Now, asibuyeke. Sibuyele kula verse 1. Sibuyele kula verse 1. O Lord, thou hast searched me and known my heart. That's how it should read. And know my heart, verse 1. Verse 2. Wena uyakwazi ukuhlala kwam nokusuka kwam. Thou understand my thoughts afar off. That's verse 2. Verse 3. Thou art acquainted with all of my ways. Verse 4. My words, not a word in my tongue, but thou knowest it altogether. Now verse 4. Ngokuba akukho lizwi elulwimini lwam ongalaziyo ke Yehova kanye. Yambona pha verse 3. Ukuhamba kwam nokulala kwam uyakwazi uqhelene nendlela zam zonke. Verse 3 lo. Verse 2. Wena uyakwazi ukuhlala kwam nokusuka kwam. Uyaziqonda izicamango zam nakude. You know my thoughts afar. So, verse 1 speaks of the heart. Verse 2 speaks of the thoughts. Verse 3 speaks of the actions. Verse 3 speaks of the actions. Verse 4 speaks of the words. This covers the whole moral man, the whole of our inner and outer life. Kaloku inhliziyo, the heart, ingcamango, the thoughts, as part of verse 2. Ezo zinto zizinto ezingaphakathi, is the inner, umphakathi lowo. Kodwa izenzo, 3, ukuhamba kwam nokulala kwam uyakwela uqhelene nendlela zam zonke. Indlela is an external. Namazwi aselulwimini lwam uyawazi. So indlela namazwi zizinto zangaphandle, that's external. Inhliziyo nengcamango is the internal. That's very, very important for you to understand that. In other words, the divine omniscience is here viewed not as a mere theological or philosophical abstraction, but as an arresting reality bearing upon our whole individual life and being. Uthixo wasinhliziyo yakho, uyazazi ingcamango zakho, uqhelene nendlela zakho. Akukho lizwi elisemlonyeni wakho angalaziyo. Ulazi elalizwi ungekali khuphi, ngoba kaloku elalizwi lizalwa yila ngcamango. La ngcamango isukela kulaa nhliziyo. Now, which brings me to something very, very important. Imele uba mos loo nto ke ngoku ke
kanamele kakuhle lo. Imama ucinga kayi-10 phambi kuyothandaza. Yeah. Before ye phambi kuThixo. Because amakhosana amaninzi asina phambi kuThixo siya phambi kwabantu because you want to impress aba bantu. Impress them how eloquent and how powerful and how knowledgeable you are. Abantu abathandaza kuThixo, no, they don't have God in their minds, no. Okanye ubaba naye mosikubola ntetho ithi uThixo incwadi yendalo wathi uThixo masenze umuntu ngokufana kunye nathi, waze ke uThixo wadala indoda nenkazana ngokwemfano nemfuzo yakhe. Kwathi bakule bakhe umuntu ulungile wathi no, let me return that favor, let me create my God in my own image. Amakhosana amaninzi, we do not have the God, sovereign, divine, omniscient, omnipresent, immutable, aseity, transcendent God. We have a God of our own imagination that we have created. Now, the reason I'm mentioning this because it is very important for you, once you take a decision that you want to pray, which I highly recommend, you must know two things. Know who is going to pray. Two, you must know to whom are you praying. You must know that the one that you are going to pray to knows your heart, knows your thoughts, knows your actions. He knows your words. Then ke ngoku laa nto ke ngoku iyayilungisa ingqondo yakho. You collect yourself and understand whom are you going to be speaking to, and also who are you. He is omniscient and infinite. You are finite. You do not know everything. Sometimes uqhwalela nokuzazi kwa wena. Yeke ezinye izinto uqhwalela ukuzazi wena. Mamela ke. Now you begin to understand verse 5 and 6. It is not surprising that in verse 5 and 6, the inspired poet subdued to reverent wonder. Avele pa verse 5, now verse 6. Ajoboke oyiswe ubukhulu lokuhlonipheka kukaThixo. Umva pha kula 5 athi ngasemva nangaphambili undingqingile, wasibeka phezu kwam isandla sakho
kubalulekile kum oko kwazi kuphezulu kundinqabele. He kind of, thou hast beset me behind and before, and lay thy hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, it's lofty. I cannot attain unto it. It's beyond my comprehension. I cannot begin to imagine how great, how glorious. This is the psalmist. Last trophy yokuqala ke leya. Last trophy yokuqala ke. Eza first 6 verses zidilishana ke nala divine omnipresence. Now, sifika kulesini ke ngoku u7 to 12. The second strophe, covering the second group of 6 verses. Here we have divine omnipresence. Ubukho bukaThixo ezindaweni zonke ngamaxesha onke. Akukho ndawo ke ake angabikho kuyo, yebo, njengami ngoku zikhona ndawo ngikho kuzo ngoku. Nje kuba ndilapha apha ngona uphi apha kuseBhayi phi eSummersburg kule ndawo kuyo. Andikho seNew Bright, andikho kwaZakhele, andikho Monti, andikho eKapa, andikho Joburg, andikho States, andikho New York, andikho London, andikho Japan. And yet God is omnipresent. Ukuzo zonke indawo ngamaxesha onke. Infinite, omnipresent. So this second strophe of 6 verses, it deals with this divine omnipresence, and it is expressed in 5 extremes. Now listen to this. First, there is an extreme of height. If I ascend up into heaven, ndingahambela phina ukumka emoyeni wakho, ndingabalekela phina ukumka ebusweni bakho. Verse 7 lo. Yekule ndawo noya kuyo apho ungekhoyo khona. Ukuba ndithe ndenyuka ndaya emazulwini, ulapho wena. That's the height. U7 ubuza laa mbuzo, u-rhetorical. NgesiXhosa umbuzo buciko, umbuzo oqulathe impendulo kuwo. Now, mamela uthi ke ula verse 8, if I ascend up into heaven, thou art there. Straight after that, there is an extreme depth. The height not there in heaven. Ukuba ndithe ndazandlalela kwelabafileyo, nanko ukho in heaven, kwelabafileyo ulapho. Those are 2 extremes. If I make my bed in Sheol, behold, thou art there.
Note David's exclamation of surprise. Thou art there. Mangalisiwe uba uThixo ukhona apha. Kwelabafileyo, he is in heaven. Now comes the two extremes of east and west. If I take the wings of the morning, ukuba ndithe ndaphakamisa amaphiko esifingo. Look at that poetic language he's using. If I take the wings of the morning, which is a poetic reference to the sunrise, and therefore to the east, or dwell in the uttermost of the parts of the sea, a reference to the Mediterranean Sea, and therefore to the west, even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. Ukuba ndithe ndaphakamisa amaphiko esifingo, ndaya ngahlala ekupheleni kolwandle, east, bendingakhaphayo kwanalapho isandla sakho, esingandikhaphayo kwalapho isandla sakho, sindibambe isandla sakho sokunene. Ukuba ndithe mabundisongele ubumnyama bona bodwa, nokukhanya kube ubusuku ngenxa zonke, kwanokukhanya obu abungebi ubumnyama kuwe, ubusuku bungaba mhlophe njengemini, ubumnyama bungaba njengokukhanya. He takes extremes here. He speaks of darkness, he speaks of light, he speaks of east, and then he speaks of west. He speaks of heights, then he speaks of depth. Akukho ndawo angekhoyo kuyo. Xa ubaleka kuye ubalekele east. Xa ufika phaa east funeka uyazi ukuba ubanjwe sisandla sakhe. Uyakubamba isandla akusekule ndawo ubalekela kuyo. Uthi xa ufike phaa ufike ekhona phaya. Akunawufika phaa ubanjwe sisandla sakhe uyofika phaa ufikele kuye phaa. Akukho ndawo ozawuya kuyo angekhoyo kuyo. Kungekho nendawo ozawuya kuyo ungekho ncedo lakhe. Ndabona ucima isibane kube mnyama, ulayita weka kumnyama, ukhanye ngaphezulu yoba kukhanya xa kukhanyile. Iyavakala mame, not ohlobo thitha ngalo, ohlobo lombhali athitha ngalo. Mamela ke nathi ngokulento ke ngoku inzima olweni nathi lento inzima bathandekayo, nathi lento inzima leyo kuba iBhayibhile olu hlobo ibhalwe ngayo, the anthropomological language, ndayichaza loo nto, anthropos, man, logos, word, it is written in human form, and yet God, ithi iBhayibhile uThixo akangumntu, which means iBhayibhile does not mean what it says. Most now because ngoku uzawuvake ngoku laa ndawo most ilapha eBhayibhileni nayo indumiso ilapha eBhayibhileni.
103 ukuba azithabathe izono zam. Ingayifuni nje uzobona le ngxaki unayo ufunda kweBhayibhile. Ukuba akho magama apho wafuna kwi-dictionary, akufuni magama kwi-dictionary, kodwa akuyiva le nto ithethwayo. Ithi mbonge Yehova umphefumulo wam, libonge igama lakhe elingcwele into yonke engaphakathi kwam. Mbonge Yehova umphefumulo wam, ungayilibali yonke impatho yakhe entle. Oloxolela bonke ubugwenxa bakho, olophilisa zonke izifo zakho, olokhulula ubomi bakho esihogweni, akuthi jize ngenceba nemfesane. Kukho laa ndawo ke ithi ke uYehova athabathe izono zakho. Nansi uvesi bani baqala apha uvesi 10. Akenzi kuthi ngokwezono zethu, balekile loo nto. So uThixo akenzi kuthi ngokwezono zethu, akasiphathi ngobugwenxa bethu, ngokuba injengokuphakama kwezulu phezu komhlaba, ukuba namandla inceba yakhe kwabamoyikayo, kunjengokuba kude kwimpumalanga entshonalanga, ukulukhulelelisa kwakhe uqeqo lwethu. Mamela kwalapha ithi ke ngokulaa ndawo xa kuchazwa indawo kuthiwa izono zethu uyazithabatha, athathe enode asiphose from east to west, uThixo asilibale ezo zono. Nakunke uthi uDavide apha uye ezulwini, wafika ephaya, wahla waya kwabafika ephaya, waye west wafika ephaya, waye east wafika ephaya, and futhi xa yaphaya ubantu isandla sakhe afike sephaya. Nange ngoku yephi le ndawo ezizono zizawuphoswa kuyo aze ukwenzela uThixo azilibale, because xa use-east uziphose west, ususa kuye east uziphose west, zifika kuye phaya, kule kuba akukho ndawo angakhoyo kuyo. But laa vesi yona ithi ke uziphosa phaya azilibale, because kuthiwe ke ngoku i-anthropomorphism, because kule nto ngoku mna ndilapha eBhayi, ukuba ngaba ukona kwakho nemna usukuthatha okwakona uyokuphosa eKapa, andikho eKapa nyhani, ndiyilibele laa nto iseKapa because andikho Kapa. Now kuthethwa ke ngoku i-language that will make sense to a human being to try to express the depth of the mercy and the grace of God, that God choose not to remember what he knows, because God has no ability not to, he cannot forget. He can't. He has, because why? Because he's not a human being. Kodwa iBhayibhile xa ithethe ngaye ngathi ngumntu, khona ukuze umntu afikelele ebunzulwini bokuluqonda ubabalo lwakhe. Now, ndiza kule nto ke ngoku ayichazayo, xesha lam uthi ixesha lam. Mamela ke kule nto ke ngoku kwesi strofi sesibini se-omnipresence, mandikhawuleze man sikhangele ke ngoku esa strofi sesithathu, that third group, esa verses 6, divine omnipotence. Here we have a divine omnipotence from 13 to 18. Here the royal poet speaks
with delicate skill concerning the mystery of human birth and life. Umve phake ngoku ethetha nzulu ngokukhethekileyo, ethetha ngokuzalwa komuntu nobomi bakhe. Beholding man the crown of creative achievement. Emthabatha umuntu njengesithaba nesihombo sendalo yonke. And at the same time, the evidence of the divine omnipotence. Umuntu ububungqina nengqiniseko of this divine omnipotence, amandla kaThixo. Again, because xa sithetha ngamandla thina naxa sithetha ngamandla kaThixo sekunento eyi-one. Umuntu obani powerful, powerful ubani shilonyana mhlawumbe unemali ke powerful yo, okanye mhlawumbe uyabetha umuntu obethayo ukuba umoshile yo uyakuqhekeza upowerful. Okanye ke ulalalo mhlawumbe powerful apha egengeni yabona umuntu powerful. Abantu abanjalo unemali kanye ufundile kanye clever, don't know powerful. And yet when Jesus is defined as powerful, it is when Jesus, I'll give you an example. Uphambi koPilato, Jesus is fully God. He's before a creature. uPilato. Athu Isaya wasuku Yesu waba njengegusha phambi kwabachibi bayo. Akawuvula umlomo wakhe. This is God. There is in heaven the angels, the archangels, Michael, Gabriel, are marching down the corridors of heaven at a one call of Jesus. One call. But he was so powerful that he could have power over that power. Azeyise angenzi into anamandla awo onke. Akanizi ngilozi uvuthela nje Pilato nje amthi nje Pilato. That's how powerful Jesus is. Lapha ungenzi unako. Because thina sigqitywe ubupowerful, senza izinto esinako ukuzenza kuthi upowerful kanti woyisiwe weak. Yebo umonyo kuthi upowerful, weak. You are very weak. You are very, very, very weak. Ude utsho nawe uthandaza ngile ntoni ndasendana nanomsindo ndayibetha le ntwana ntontoni nyhani uza ematyaleni ngengomso yeke la matyala la msebenzi uphume ephepheni ubethe umuntu wambetha wambulala because powerful kuthiwa powerful ipower yesu yamona yo hayi mandiyeke mandiyeke jonga yabona uSamsoni wathini bhere nengonyama toni alale abotshelela aqhawule ezo zinto powerful.
udibana naye sengenamehlo seqhekwini wena uqinde nje usisana umcheleza unwelezo zakhe he's so weak because he was not powerful, because he interpreted power ngohlobo uye ipower kukwenza. Power is defined by how much power do you have over your power in order not to do what you are capable and legitimate to do, and you choose not to do it ngoba uziyisile. Yo, you know the state of this country. The state of this country, the state of the country is in crisis because of powerful people. Babesemandleni nasemagunyeni baze ezo zikhundla nalo magunya boyiswa ngawo bawasebenzisela bona nachithakala ilizwe laba kule meko likuyo. Because the way we define power and the way when we say Jesus is powerful, oh, I must hear man, this third strophe where he speaks of the human birth and life, beholding man the crown of creative achievement, and at the same time the evidence of divine omnipotence. Let me leave that for your private reading. Nduhlukane nawe man ngokuba wena wazibumba izinto zam wandibela esizalweni sikama. Ndiyabulela kuwe ngenxa yokuba ndenziwe ngokoyikekayo, ngokubalulekileyo, wonderfully and fearfully created. Right? And you also university went to evolution that you derive from interne nengao. That's why I've been in my Greek because you are going back to your roots. Our roots is the God's divine omnipotence. Oh, ixesha 59 mandiyeke and andobuyela kuyo. He gives you the human constitution, the complexity, the delicacy, the intricacy and exquisite mechanism of the human system, as such as inspire the psalmist with a sense of awe in which he would have ourselves also join as we ponder the power, the thought, the love, the care which God exercises towards men as individuals, towards each of ourselves. Do we not find ourselves joining with David in the words by which he closes this third strophe? How precious also are thy thoughts unto me, O God! How great is the sum of them! If I should count them, they are more in number than the sand. When I awake, I am still with thee. Mandifune ngiphosa sivane so hlukane. Uthi uverse 17, kumke zinjani na ukunqaba izicamango zakho Thixo, asingakanani isimbuku sazo, zingathi ndizibalile
zibe ninzi ngaphezu kwenhlabathi, ndakuvuka ndoba ndisenawe. Ebathandekayo, amehlo akho andibona ndiseyimbumba, zazibhalwe encwadini yakho imini zonke ziphela. Once we have those convictions, yile nto oyikayo ukwenza into embi empini, yokukhupha umphefumlo womntu, undandatheka ungakwazi ulala, ungazi ube right. Eli lilizwi likaThixo, unoyolo wenu ulivayo, uligcine uze ulenze. Zuko, imbeko indili ukoyikeka nokuhlonipheka kokwakho egameni kuSithi Yesu Kristu. Amen.